Okay, chalo. Listen properly. Are you ready? Yes, sir, I am ready for a nice question. Oh, thank you. হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, সত্যি কথা বলতে কি উচ্চপদস্থ কোনো চাকরি পেতে আমাদের প্রত্যেকেরই ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে। আর আমরা সেই কাজটা যদি খুব আগে থেকেই করে রাখতে পারি, প্রস্তুত রাখতে পারি, নিজেদেরকে তৈরি রাখতে পারি, তাহলে ইন ফিউচারে আমাদেরকে কোনো রকম কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। এবং যদি এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় এবং সেকে কীভাবে ওভারকাম করতে হবে তা আমরা খুব সহজেই জানতে পারবো এবং শিখতে পারবো। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমরা শুরু করছি আজকের অসাধারণ ক্লাসটি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। ওকে, সো আর ইউ রেডি? Yes, sir, I am ready for a nice question. Please first of all tell us something about yourself. Sir, good morning, sir. First of all, I would like to thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to say something about myself. Sir, as you know, I am Nishtu Devnath, a student of class 7 of Armani Netaji Vidyapith High Secondary School. Sir, I was born and brought up in a wonderful place. It is situated in Nodiya district of West Bengal. Sir, there are 5 members in our lovely family and I am the proud member in my family. And I am the first offspring of my noble parents. My father name is Arjun Devnath, he is a great teacher, and my mother name is Mukta Devnath, she is a loving teacher as well as a successful housewife. Now I would like to say something about my likes and dislikes. My favorite color is pink and my favorite game is cricket. My favorite subject is English. And I also like patriotism, sincerity, honesty and punctuality. And I dislike speaking ill of others and waste of time. And my favorite hobby is reading books and I am also interested in teaching. Sir, everyone should have an aim in life because aim is life is just like a boat without boatman. So my aim in life is to be a great IPS officer as well as good human beings. That's all about myself. Sir, if you want to know anything about me, you can ask me, sir. Once again, thank you so much, sir, for listening. Thank you so much. Your presentation is good, but you have already mentioned that you want to be a great IPS officer. Okay, but to become a great IPS officer, you have to work hard. You have to proper way study, and then you will become a great teacher or great IPS officer. But I believe that you can do, and you will be a great IPS officer. So now our next question. So you have to study carefully. So first of all, please tell me once again. Do you love English language? Yes, sir. So why do you think that all of us should learn English language in this modern world? It is a language of science, diplomacy, computer and tourism. It is a language of science, diplomacy, computer and tourism. Last but not least, it is a language of international communication, the media and the internet. Whether it is for professional or personal reason, understanding the importance of English will always help us to get a good, to move forward and to get a good job, to reach our goals and to achieve our targets. That's why all of us should learn English language in this modern world. Yes, absolutely. All of us should learn English language. Sometimes we have to move forward, sometimes we have to go abroad. So all of us should learn English language. If we know English language, it is very easy to communicate to other person or other country. Okay, very nice. Your answer was really good. Now let's talk about GK and general question. So what is the capital of Dhaka? What is the capital of Bangladesh? Dhaka is the capital of Bangladesh. What is the capital of our country? Our country capital was West Bengal. New Delhi is the capital of our country. Okay. Do you know who is current Prime Minister of our country? Prime Minister Narendra Narendra Modi. Okay. Chief Minister Mamata Banerjee of our state. Now tell me tense. Sentence formation of present continuous tense. At first you take subject, then you will take auxiliary verb and is according to subject, then you take main verb, object or is complement. Okay. Please give an example. I am reading book. It is very common. And try to next. My brother is reading books with me. My brother is reading books with me. Very nice. আমি কম্পিউটার শিখছি। I am learning computer. তারা স্পোকেন ইংলিশ শিখছে। They are learning spoken English. They are learning spoken English. Very nice. Okay. Do you love your mom? Yes, sir. Yeah, all of us learn English or love our mom. So please describe your mom in brief way. Sir, my mother is my role model. She is most beautiful, strong, loving, caring and wonderful person
unconditional love in the world is the mother's love. My mother is my inspiration, my superhero, my best friend, and my guardian light. My life could not have been beautiful without my mother. Through ups and downs in every steps of my life, she held my hand, supported me, encouraged me to move forward. Sir, to be honest, nothing to compare in the world to compare in the mother's love, since it is the purest kind of love. My mother is my role model. I love my mother so much. Absolutely, you have mentioned a wonderful sentence, a wonderful word that nothing in this world compares to a mother's love. Absolutely right, absolutely, 100% right. Okay, very nice. Your presentation is good, your general knowledge is good, your English grammar base is good, and in this way, if you can practice, I think no one can beat you, but you have to work hard, you have to be polite, you have to be confident whenever you are talking to someone or in front of your officer. That time you always maintain your eye contact. Okay, always try to keep your eye contact on your on the person of the interview board. So thank you so much. সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনারা দেখলেন আমরা একটা ইন্টারভিউ বোর্ডের জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করছিলাম, প্রস্তুত করছিলাম। আশা করি আমরা যদি এভাবে আমাদের প্র্যাকটিসটাকে জারি রাখতে পারি, আমরা যদি নিজেদেরকে চর্চার মধ্যে রাখতে পারি, তাহলে অন্যদের থেকে আমরা কিন্তু যোজন ব্যবধানে এগিয়ে থাকবো। হোক চাই সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া কোনো ছাত্রী বা ছাত্রী বা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়ুয়া কোনো ছাত্র বা ছাত্রী, তাদের থেকে আমরা কোনো অংশে কোনো দিক থেকে পিছিয়ে থাকবো না, যদি আমরা এইভাবে এই লেভেলে নিজেদেরকে প্র্যাকটিস এর মধ্যে রাখতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সঙ্গে থাকার জন্য, এবং আশা করি ফিউচারে ভালো থাকবেন, এবং আমার এই ছোট্ট সামনে বসে থাকা শিক্ষার্থী বোনের জন্য আপনারা আশীর্বাদ করবেন, ও যেন ওর মনের সুপ্ত আশাকে পূরণ করতে পারে এবং আইপিএস হয়ে আমাদের দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। অসংখ্য ধন্যবাদ। ওর দীর্ঘায়ু এবং আপনাদের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সার্বঙ্গিক কল্যাণ কামনায় আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। এসেছি, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনোভাবে। ততক্ষণে খুব ভালো থাকবেন। লাভ ইউ, প্লিজ টেক কেয়ার অফ আওয়ার লাভলি কান্ট্রি।